tout. Ok. I was told you start the port engine first, is that correct? Yes. Something to do with the electrics of the Volvo, I don't know what. Ok, c'est électronique, ok, tac tac tac. Ok, donc là on va sortir ici, là. Donc là, non, il y a pas de... là on est là, Ouais. On va sortir de l'autre côté. De toute façon, il y a déjà des anciennes traces. Ouais. Là. On va suivre les anciennes traces de toute façon. Puis après là, et après... Are we going by the sea then, not by Non, the on lake? y va par l'intérieur, non? Je sais pas, c'est toi qui décides. Navionics, when I did the interior, but Alors si on y va par l'intérieur, il n'y a peut-être pas de pont à passer. Ben, Parce que le pont, c'est si on vient de la mer. Moi j'ai vu un truc comme un pont sur la carte à l'intérieur, mais comme je connais pas l'endroit, I think there. The technical area here. Ok. Oui, ouais, il n'y a pas assez de... Bon, ben, ça c'est une bonne nouvelle. Sounds good. Fuel gauge, You press that, you press. and it tells you, and it's full. Okay. Another broker told me that you have to start the port engine first because of the electronics. You open the switch here Yeah. for the thruster. Okay. Okay. Negative, motor, engine on. But it doesn't matter how you start them. You just turn the key quarter tour. Yeah. You wait 30 seconds, and after you But it turn. doesn't matter you start the starboard or port. You can start. The starboard and the port. It doesn't matter. No, it doesn't matter. No. Okay. You can use just one if you want. Est-ce que tu veux que je te déconnecte le shore power? Sounds kind of sweet. So you have a 32 amp electric entry, Yeah. okay, which is good. Here at the other hand it's a 16 amp, okay, but you can go up to 32 amp, which is good. That's quite standard in most marinas. Yeah, you have, for the small boat it's 16 amps, for the bigger boat it's 32, and for the bigger one it's 64 or 3. So this one would be the lower amperage, I guess. Sounds good. You got it. So to put the thing up here, you press the key first. I have the end. Okay. So you have both. The handbrake. Ok. Bon, c'est bon, j'ai la main là-dessus. Approche-toi un peu. Note. Ouais, ok. C'est bon. On est
est comment sur les côtés là? Avec T'es les bien là, pare-batailles? t'es parfait là. T'es droit, t'es au milieu là. Tu peux y aller tranquillement, tout droit. Impec. On voit bien là, on a une belle vue là, on voit bien les deux côtés. We can see the both side here. Yeah, good visibility. Yeah. Are you just using the thrust of? Yeah, that's the pin is missing there. Okay? Yep. Should have tried this before. Ah yes. This is the radar or the No, it's GPS or navigation. yeah. Here's the speed. That's the depth. There's the autopilot. Yeah. Doing 1,000 revs. Yeah. La Vocana. Quand les moteurs seront chauds, ok, à 80 degrés Celsius, on va faire une séquence. Je vais être en bas, moi, ok. Pression d'huile où on voit quelque chose avec l'échappement. Ok. Et puis après, on revient à la normale. Et moi, je vais prendre des photos de tout ça. Avec ou sans flap là, on les laisse. Les ça, flaps, tu les ajustes pour que ça soit optimum. Ok, c'est toi. J'ai jamais utilisé les flaps. Bon, ben, Enfin, je sais tu comment vas le sentir. Mais ouais, je verrai comment. Tu as des jauges, c'est pour l'aider à déjauger. C'est ça. Les vérins ont été changés. Ah, c'est bien. Allez, bon. Il y a des petits grains là. Hein. Ouais. Allez, alors on fait 7 nœuds et Et là, ah oui, c'est en km/h. ouais, bon, allez, c'est bon. Alors moi je m'en vais en bas et je Attends, te dis... je vais changer la Ouais, ça c'est... l'unité parce que. Mais t'organises comme tu veux. Yeah, put it in knots. Yes. Great.
Là, j'entends pas. Ok, 2000. Là, je suis à 1500 là. Ouais, parfait. 2000. Ok. Tu peux jouer avec tes flaps un peu pour optimiser ta... J'ai pas la main sur les flaps là. J'ai pas la main sur les flaps là. Hein? J'ai pas la main sur les flaps là. Ok, c'est bon, je vais m'en occuper plus tard. Mais ça, t'es à 2000 là? Là, je suis à 2000 sur les deux là. 2500. Fais gaffe aux pêcheurs, hein? Ouais. Ok, 3000. Ok, à fond pendant 3 minutes. C'est bon, tu reviens à 2800. Ok, c'est excellent. Les moteurs n'ont pas chauffé. Very good test result. The engine did not overheat. I don't feel any bad vibration, you know, like cavitation or thing like that. And we are doing, I think the sweet spot is at 2,800, okay? Because we are reaching 18 knots. Right.
and because at 2,500 we are doing only the 13 knots. Okay, so we are on the verge of planning mode. Okay, so you've got to be a little bit more powerful to keep the planning mode. Okay, so I think 2,800 is the right RPM for cruising, and you are at 18.5. Right. And then maximum speed I reached was 25 knots at full throttle, 3,000, almost 400. That's very good. And no variation of oil pressure, no variation of temperature, no matter the RPM, which is a very good sign. Okay, and no vaporization. Okay, on the exhaust. So it looks good for the engines. And the flaps, was there a problem with the flaps? La mise en bas, faut avoir la main en bas. Ok. Et On fera ça un peu plus tard, mais là, de toute façon, il est pas. la mer est plate. Là. Eh ouais, il est bien. Elle est partie. Avec quelle vitesse? Tu t'amuses avec ça. Là, ça va. Là, ton vecteur de prédiction là-dessus. On est bon là. Bah, c'est ce qu'on fasse. Ah ouais, ça regarde. Je suis jamais Après, allé. je regarde juste s'il y a des cailloux au milieu. Non, c'est bon. Les cheveux. Quand tu vas au Cap d'Agde, il y a des cailloux. Ouais, il faut faire gaffe. Là, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est. Comment là, je peux y aller ou you are good? You have a line? This, You can take a line? yeah. Pour la ok. Bon, est-ce qu'on les contacte par DHL? Par contre, après, tu vas leur payer. Yeah. And you said the boat was clean? The inside. Ah, the inside. I'll check that later. Après, à mon avis, à la capitainerie, elles nous voient. Hein. Ils savent, Hein? les nanas de la capitainerie, elles nous voient. Hein. Ouais, mais appelle. À mon avis, elles sont. Si mais elles- elles non, s'en mais- branlent peut-être. Je vais mettre un petit coup d'avertisseur. We're waiting for the bridge to open. We've cast off. And it's a big mystery. The bridge is over there. It's, I don't know, these guys seem to work for. Maybe, I hope they have electricity. Là en France, il faut parce que, comme il dit, en Allemagne, c'est tac. Ouais. En Germany. Finally, the bridge is Elle m'a opening. demandé le tirant d'eau quand même. Voila. C'est pas mal ça. Et le tirant d'air. Ah ben là, le tirant d'air, il est And réglé. there's a guy with a yellow jacket on one side and on the other to stop the traffic. Some palm trees. And it's a bit of surprise you turn à gauche or droite? You follow the canal. Because at the No, it must be droite. no creativity at all. Come on, come on. Ok, merci.
Pretty tight, huh? C'est juste là. It's pretty tight. Bon, au retour, on peut revenir par le... Ah non, t'as des essais à faire aussi en côté ensuite. Parce que là, finalement, ça fait chier. S'il n'y a pas de pont de l'autre On côté, demandera- on va rentrer de l'autre côté, il n'y a demandera- aucun problème. Ouais. Parce que ça va, on a compris. On a dealé. Bon. Ouais, t'as raison. Next time you do your anti-fouling, you do a good surface preparation. Right. Okay. Which is what? Which is you take over. sand it all the coats to the bare, I mean the gel coat, and Yeah. then you apply 2 coats of primer and then 2 coats of anti-fouling, and then you are good for many years. Okay. So this I would put speed prop, okay, on your propellers, your shaft, and your rudder. What is that? It's a special, Like a special varnish, Okay. that reduce cavitation, and you can increase easily your speed by 2 knots. Okay, doing that. And can you apply that? It's like a paint or It's a varnish. it's a varnish? Yeah, it's a And- paint. but It's first a you have to take all that stuff Yeah, out. you have to wash, to acid wash Right. all the bronze parts. Yeah. You apply that on the bronze. Okay? Right. Your anodes are not bad. Okay. They Yeah. are good, I would say. Yeah. I think Okay. they look good. Yeah. And we're still to prove if the flaps are working. No? No. Yeah. We have not tested them. Yeah. I know this one works, but the other one it doesn't work. Right. Donc, alors là. So the anode on the shaft is in good condition. Yeah. The stuffing box looks good. Bon. C'est bon. You're a delamination. Ringo Starr. No delamination. Thank I'm you. a happy camper.
Ok. Now. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Ok. The mountains are very rusty. Is that normal? What? The mountains are very rusty. Well, I'm going to check Okay. everything. Don't worry. Let's continue. When I first saw your photographs, I thought the angels looked really rusty. But no, they are not. But then, you know, Bon, ça je peux m'appuyer Oui, là-dessus. oui, c'est fait pour. Là, il faut pas que j'oublie rien. there is a light there. Ah ouais. Où est-ce que j'ai foutu mon 2? Et puis ça valide de façon sur un des moteurs. Ok, alors là maintenant, where is my tester? Shall I get it? Alors. Yeah. Ça c'est le contre-moule. Il y a un contre-moule. Bon. Ok. Là, ici. Because you have a counter mold. Hein? So, I'm not. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. I've got good news. Good news. Bonne nouvelle, I know what that means. Look. So, yes, you have an osmosis treatment to do, but you are not obliged to do it immediately. Right. You can do it within the next 3 years, Right. but you will have to do it. You have to do it. So you are. What is the width of the boat? 3.6, I think. 3.6 times 10s. That's the 30, whatever. 36? 36. Okay. Yeah. Times 240. I don't know, I need to get my calculator, wait. You have photo. You have 2 to 3 years to complete your anti-osmosis treatment, okay? And it's not very bad. Radiation Right, is the same right, for all objects on Earth at a given place at a given time. right. So the sun rays are hitting this object evenly, but the temperature. What I'm reading is temperature. The difference in The temperature of the object will vary according their density. right, And wet fiberglass is denser Right. than dry fiberglass, so it will be colder. So what I see is cold spots on the Right. hull that shows the wet spots, and they. so it shows the humidity, and you have this on your phone, right? Look here. You see this spot here that is wet? Okay? So the purple is kind of wet. It's wet, colder. colder. Okay?
là, elle est plus basse que tout à l'heure. Hein. Ouais, bah on le voit là. Ah, elle est plus basse que tout à l'heure. Il y a des marées. Il n'y a pas d'écluse là. Non, non. So you did that just with the engines. You didn't have to do the Yes, with two engines, Back. it's easy. To do a 360 degree, you just you can do that with this. Yeah, you do that and it will. turn on place. Yeah. See. Merci. On va s'arrêter. Nice. Dorade ou du petit camp, comment t'appelles ça? La bonite. Hein, la bonite. Voilà. Yeah, I love it. With good wine. It's there and there, and here too. We'll see. That's the end of it, no? The end of the net from there to there, or are we going to go right through there?